You can try it more. No, you can try a few times. I have a good news for you. No, it's wrong sentence. I have good news for you. I know him good. No, it's wrong. I know him well. There are so much people. No, there are so many people. We met 3 years before. No, we met 3 years ago. I was boring in class. No, I was bored in class. आई वॉज बोरिंग इन क्लास ग्रामेटिकली तो ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन जो बोरिंग होता है वो डिस्क्राइब करता है लैक ऑफ इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट को। अगर आप क्लास में इंटरेस्टेड नहीं है तो इसको आप रिफ्रेस करेंगे आई वॉज बोर्ड इन क्लास। इसका मतलब है कि आप क्लास में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आई हैव बीन अ टीचर सिंस 3 years। नो इट्स रॉन्ग सेंटेंस। क्यों इस सेंटेंस में सिंस का यूज़ है? आई हैव बीन अ टीचर फॉर 3 years। कौन से 3 years ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर मेंशन होता 1995, इट मीन्स ये एक नेम था, एग्जैक्ट नेम था। अगर 1995 से मैं यहाँ पर टीचर हूँ, या 1996 से, या 2000 से, 2005 से, या मंडे से, या किसी मंथ का नेम होता, किसी भी एग्जैक्ट चीज़ का नेम होता, तो आता यहाँ पे सेंस। अब यहाँ पे किसी भी चीज़ का नेम नहीं, हमें नहीं पता कौन से 3 years, तो क्या आएगा? फॉर। मज़ीद सिंस और फॉर के यूज़ के लिए हमारे चैनल पर एक और वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मौजूद है। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 7 hours। नो, द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 7। She does not listen me. No, she does not listen to me. What kind of that car? No, which type of car is that? Worry kills more the men than work. No, it's wrong. Worry kills more men than work. It is a high pay job. No, it is a high paying job. She will come for meeting you. No, she will come to meeting you. I like very much books. No, I like books very much. How we call this word? No, it's wrong. What do we call this word? I'm waiting you. No, I'm waiting for you. I call you tomorrow. No, I'll call you tomorrow. I taking my dinner now. No, I'm taking my dinner now. I meet my wife in 2005. No, I met my wife in 2005. Where I can find a pharmacy? Where can I find a pharmacy? It's a correct sentence. I don't even understand my mind. No, I don't even understand what I was thinking. Please give me a detailed schedule of the meeting. No, please give me a detailed schedule of the meeting. Which of these two shirts do you prefer more? No, which of these two shirts do you prefer? She is married with a lecturer. No, married with, no, she is married to a lecturer. How does it look like? No, it's wrong sentence. What does it look like? For more videos, like, share, and subscribe our channel. Thank you for watching.